Parang, ano ba talaga gusto mong gawin? Nililigtas mo ba talaga kalaban, no? O papatayin mo, di ba? Pero hindi, ang weird naman nun, pag, di ba, bibigyan niya ng shield yung kalaban, hihilain naman niya, hihigupin naman niya yung shield. So, siya naman yung nagkakaroon ng sangkatutak na shield na napaka-weird na mechanic. But then again, we can talk about that later as we go to draft for Game 1. Game 1, of course, and as you see, there's the Guinevere ban. So, very interesting kasi medyo pinauso, hindi naman pinauso, well, we saw that this hero na nilaro ng Bren, ng Bren Esports last week or last week ata, if I'm not mistaken. Tama. Pero, ang ganda ng combination niya with the Kufra. Kufra, Guinevere, actually pinilit ng Bren. Lagi, as in perma-pick si Pain. It did work out. Medyo rocky din yung start niya. Alam mo, Game 1, sobrang flop niya. Pero siguro after nakuha nila yung rhythm ni Guinevere tsaka Esmeralda, Guinevere tsaka Kufra, pasok sa banga. Pero diba, in-interview natin si Pain last week. Sabi niya, yung Game 1, dapat panalo din sila noon. Meron lang silang talagang mali. Kasi nung early game nila, diba, sobrang nag-snowball din yung Guinevere and Kufra combination nila. But still, mistakes have been made. So, yun yung nag-cause ng pagkatalo nila. And, ang interesting kasi, parang nakuha na din ng ibang teams. Medyo yung flow ng Guinevere. So I think that's the reason why Guinevere is banned on this one. So do you think na Evos PH practice already? I feel like naman. Feeling ko na-practice na nila yan. As in, kung pinapanood ng SG Dragons ang mga stream ng Evos, malamang that's the reason behind the first ban on Guinevere. Of course, ang pinaka gusto kong makita dito is yung kaya. Kasi kaya sinabi ko yung ban. Kasi yung kaya na yan, sobrang laki. Feeling ko laki dapat ng epekto niyan sa mga team fight. Expect ko lahat ng team ngayon, either first or second rotation yung hero na yan. Napakalupit. Feeling ko sobrang wala pa sa balanse yan eh. So, antayin natin yun. Cho! Pero, alam mo medyo low-key favorite ko si Kaya. Kasi, ang dami niyang pwedeng offer, lalo na sa early game. Kasi, early game, ito yung magdidikta ng tempo ng team niya eh. Kung manalo man kayo, or kung maganda yung start ng team mo, lalo na dun sa mga early rotations, no? Together with yung Kaya. Kasi, kahit saang lane man sila pumunta, meron silang sure pick-off eh. Lalo na kung meron na siyang ulti. Divine Judgment to the face. Hila for days. Which is, nakakatawa kasi si Lex, last season pa lang, spam na siya ng Kaya talaga. As in, ang laki ng percentage ng Kaya niya. And I don't expect him to fail in this hero at all today. And for the meantime, I feel like yung Lunok si Carl C, alam mo yun, sobrang MVP material niya din last week. Expect a lot of strong damage output coming from SG Dragons Omega today. On the other side though, Evos. What do you think on the Hellcurt pick? Malupit. Actually, maganda yung Hellcurt pick pa kontra sa Lunox. Huntingin mo yung Lunox na yan. Madidisrupt mo yung machine gun na yung machine gun sago niya. Pero do you think na threat si Kaya dito kay Hellcurt? Kasi pwede siyang bisitahin or pwede siyang i-gank trip nitong Yun nga din yung SGD problema. Actually, yung Evos ngayon, sobrang lakas ng damage output and gank potential. Napakaganda. Tamaan ng Abyssal Arrow. Most likely, tatalunan agad ng Claude tsaka ng Hellcurt. Matic. So, halos almost sure 4v5 pag may isang na-stun dito ng Evos. Kasi, ang daming follow-up eh. Huli ka ng Abyssal Arrow, okay. Malamang ka din. Masisipa ka din to the face. Or, ma-hurricane dance ka din sa mukha. Ito namang si Hellcurt tsaka si Claude, syempre alam mo naman yung mechanics niyan. Sobrang daling mag-dive in sa mga kalaban. So, marami pa tayong... You also have that burst damage. Naman. Syempre naman. And syempre, the burst Israel para din sa SG Dragons. Pag may nahila naman. Alam mo, feeling ko yung larong to. Parehas lang eh, no? Parang pagandahan na lang sila ng strategy or kung paano nila i-execute yung draft nila sa rotation, sa galaw. Dito na lang sila magkakataloy. Kasi parehas lang eh. Parang kina-counter lang nila yung isa't isa. Syempre. I mean, malaki din ang pick-off potential ng SG Dragons. Tingnan mo naman yan, syempre. Meron silang hila. Pag nahila, almost automatic sipa yun. Although, mas madaming pwedeng mabiktima, feeling ko, dito sa linya ng SG Dragons in the early game. So, early game, malakas ang potensyal ng Evos na makalamang. And pag pinilaki nila tong Estes, nako, masaya to.
Okay, so, hindi ko alam saan galing tong Estes Lucky na to. Pero, di ba, meron ding insurance hero dito yung SGD, so they have to watch out for that. And maganda rin kasi if ever madrag nila onto the late game, ang laki rin ang chance nila manalo naman. if ever. Siyempre naman, I mean, the late game for SG Dragons is very, very strong. With the carry, with the Lunox, pag hindi yan nagalaw, tapos ang tindi pa ng protection, uy, nagpalit. Si Lex pala, mas ano na siya sa, ano pangalan dito? sa Beleric. And of course, si Kaya going for Heath. This is something I want to see. How well Heath actually plays Kaya. At the same time, gusto ko malaman kung saan pinila tong Estes ni Dexter. Sustain na laban. Pag may Estes ka sa lineup, sustain na laban gusto mo eh. Gusto mong makip alive yung team mo for the big wombo combo. Expect ko nga kung may Estes yung ano eh, sa, ano ba yun? Sa Beleric, or, ano pa yung isang bago ngayon. Anyway, I feel like the Estes pick is out of place. What do you think, Aki? I don't know, pero kasi depende pa rin siya sa execution eh. Kung maganda yung early game and yung rotation nila, I think the Estes can pay off really good for Evos PH. Oh, and naman. ayan the game 1 will start, and before anything else, we would like to thank our sponsors, Smart, Gamely, and Realme. So let's get into the game. SGD Omega versus Evos PH. On the blue side, Lex will be using that Beleric. Heath for the Kaya, Carl Z as the Lunox, Levy on that show, and Dildarus for the carry. And Evos PH, you got Dexter on the Estes, Archie on the Hellkirk, Dufin on his Selena, nakakatakot, Haji on the Claude, and Honda on the Akai. Yep. This will be a very interesting match. So as you can see dito, Haji will go on the mid lane. Pero tatapatan siya dito ni Heath at I feel like si Carl C, ano yan eh, abang lang ng level 4 yan, papasok agad sa laban to eh. Medyo aggressive yung nakita ko ng Lunox na pinapaikot netong si Boss Carl C. And konti-konti na lang, magle-level 4 na yung dalawa nun. Na yun, and they can start the rotation very early. Which is yun yung maganda naman dito para sa SG Dragons Omega, level 4, on agad. Although on the bottom side of the map, medyo may mga engagement din. Nice try on the Abyssal Arrow, hindi yata tumama. Although medyo nakalahati si Lex sa laban na yun. And as you can see, si Akai, medyo tatabihan niya lang muna ng konti itong si Hellkirk dahil sobrang laki ng pick-off potential ng SGD Omega, lalo na kapag binisita sila ng gang squad ng SGD kapag may kasama pang Kaya. So, medyo babakuran niya lang ng konti, pero ito nang magkakasalubong na sila dito. Divine Judgment will be used. That will be the first blood going to the side of SGD Omega. Ayun na yung sinasabi natin eh. Level 4. Instant hila, instant follow-up from the rest of the SG Dragons Omega squad. Exactly what we expected. Tapos si Dufen, medyo nahihirapan siya maghanap ng target din. He has to stay hidden. At the same time, also needs the farm. So, kailangan niya mag-farm at para lang makahabol din. Kasi makahuli ka nga ng Abyssal Arrow, wala ka na masyadong follow-up. Although SG Dragons right now going for that turtle. 5-man to mga kaibigan. Misses on that arrow once more. Secured by SG Dragons. Kalma-kalma lang muna tayo. Sobrang chill lang. And Evos PH, kailangan nilang i-maximize yung oras na to na walang Divine Judgment. And look at that Hellkirk. So, talagang sinusulit niya na alam niyang walang Divine Judgment. And mahalaga rin kasi yung knowledge na alam mo kung ilang seconds yung cooldown ng skills. So, dapat isulitin mo yun habang wala pa yun. So, hindi ka ganun ka-threaten sa lane mo, if ever. Especially yung laning phase na pinapakita ngayon ng SG Dragons. More of ikot talaga, mabilis na ikutan. Tapos yung bot side, baby muna ang gaming on this carry, which is tama lang. Tama yan. Keep Dildarus alive. Wag mo lang siya hayaang mapariwara. Wow, what a word. Maligaw ng landas. Oo, masyadong mataling haga. Pasensya na. So, SG Dragons Omega. They're getting a lot of gold. Medyo 800 gold. Hindi yun masyadong malaki, pero considering na sila dapat yung team na madaling pitasin eh. Alam mo yun? So medyo lumalamang sila in that regard. However, of course, hinihintay pa nating mag-online yung Claude din kasi 2v1 yan. Mahirap din patayin yung pag may Beleric. Yung maganda pag may Beleric protektadong ka ni Asyong eh. Which is yung talagang pinaka-specialty niya and talagang pinanindigan ni Boss Lex. Talaga lang tayo dyan. Wag lang mamatay si Dale hanggang ilang minuto. Pero topside. Ito na naman, another
pick off from SGD Omega. Nagamit na naman yung Divine Judgment and ito yung threat talaga na kayang i-offer ng SGD Omega against Evos PH, and they have to keep the Hellcurt alive. Pero maganda rin naman yung ginagawa nila na talagang binabakuran lang nila si Hellcurt dito. Uy. Kasi siya yung magdadala ng ulam sa kanila pero Dark Knight Falls will be used. Tatakbo si Archie and hindi maganda yun ha. Nice hit. Abyssal Arrow dito. Hit. Grabe si Dufen, no? Active na active. Talagang exactly what you would expect from this guy. He got picked up yung last season. Hindi siya nakalaro, obviously. But the investment here is really showing. Whenever he plays Goshen, yung mga hero na ganyan, Goshen, yung mga Selena, talagang makita mo yung difference niya from other players. Yep. And ang ganda rin ng ginagawa ni Honda. Talagang dinededicate niya yung sarili niya sa isang core ng Evos PH dito. Pero look at this one. Early game dance will be used. Tatakbo sila dito. SGD Dragons will go for the chase. Honda, sila naman ang biktima dito. And he will fall down for the third time. Pero makakuha ng counter kill dito ang Evos PH. Takbuhan na. Sorting natin kung minatamaan ng arrow. And that's it. Very good counter initiation from Evos PH. Lex is running for his life. Tatakbo siya dito. Another kill from Evos PH. And that's a nice comeback. Ito yung sasabi natin. Pag napangyan ni Dufen, dire-diretso na yan. Especially pag patakbo kayo. Nakakatakot habulin ng Evos. Kompleto yung Evos. Tas may arrow sa likod. Levi, medyo nasa taas siya. Alam ng Evos yun. Kaya hindi sila lumaban. Hindi sila masyadong... Wala kulang. -1 sila dito. So, kampante, di ba? Alam nila. But still, a turret will fall down on the top lane for Evos PH. Pero in return, no, 2 turret na din pala yung nakukuha nila. So, I think Gucci pa rin. Hindi pa rin sila... Wala pa rin tayong masabi kung nakanino yung upper hand. For the meantime, I feel like Evos PH dapat lang na sila yung lamang dito in terms of gold. Naiwan kasi si Haji on the cloud. 2-0-1. Magandang stat line na yan. Hindi nila masyadong na-punish din. Not to mention, solo farm pa siya sa baba. Si Dale, medyo may kahati siya sa experience. Tsaka sa gold. Siyempre, binibaby ni Beleric. So, medyo mas may konting lamang yung marksman ngayon ng Evos PH kumpara sa SG Dragons Omega. However, ang kailangan nating makita dito is kung sino ang unang makakapitas. Yung pinaka-abangan natin. Tingnan natin kung mangyayari yun on the top side. Levi, medyo binabakuran ng Evos PH. Pero kailangan na din gumalaw ng SGD Omega for now dahil their ultimates are up. So, kailangan nilang i-maximize to. And syempre, binibait-bait lang sila ni Levi dito. Abang-abang habang alam kasi nila ng SG Dragons kung nasan yung Evos PH and they're fighting. Initiation from Honda. Tingnan natin dito, Lex. Hindi nila pinansin. Mas pinili nila dito si Heath, mga kaibigan. At that's the first. Heath will fall down. That kaya. Pero tingnan natin, tatakbo ata dito ang Evos PH. Pero on the other side, Show will get another kill. Dexter dito sa gilid. Medyo nasasaktan siya. Oh my goodness. Mukhang 3-man down for Evos PH. At ito naman ang nangyayari. Pag nag-collapse naman ang SG Dragons, kahit wala si Heath, di nga nakapag-divine judgment si Heath dun eh. Kahit wala si Heath, as long as mas maganda yung pwesto nila Dale and Carl C, they will do good. However, Haji, who may hero plays, will get taken out. Beleric's protection, Israel. Mga kaibigan, yun ang nangyayari. Pag nag-ult ka sa 3 miyembro ng SG Dragons, pag nag-blazing duet ka dyan, 3 ang mag-reflect sa mukha mo with the Flower of Life, with the brand new revamp ultimate from Beleric. And pag mag-isa ka lang, isang cloud ka lang, lahat yon hindi mo kakayanin. Wala walang, alam mo, feeling ko nagkakaroon lang sila ng trade-off dito, pero ano sa tingin mo ang pwedeng gawin ng both teams natin? I feel like SG Dragons should just start collapsing, collapse all throughout, and don't split push too much. I feel like pag humiwalay si Levi dito, kasi malakas sila pag 5-man no? Oo, mas maganda yung pick-off din the moment that they engage, almost sure hit kasi may displacement, malayo yung instant yung CC instant yung hila, instant yung sipa kumpara sa arrow na kailangan medyo malayong positioning plus yung hurricane dance kailangan against a wall. Ito SG Dragons, kahit saan pwede silang lumaban, and feeling ko pag mas tight yung corridor, mas maganda para sa kanila. Basta hindi sila mamatay sa blazing duet. And as you can see, Haji will go for the push on the bottom lane. Dito tingnan natin, binabakuran siya ng koponan ng Evos PH. They will spot out Lex. Oh my god, that be able to pop that ultimate.
Although may immortality man siya, of course, the check will happen. Top lane, SG Dragons. Parang hindi worth it yung ginawa nilang paghabol dito sa bottom lane. Kasi tingnan mo naman, na-push out yung top lane at kung hindi pa sila nag-react doon, talagang mababasagan sila ng inhibitor turret dito. Medyo mapapasama dapat ang Evos doon. Buti lang naka-recover on that very awkward pick-off na nangyari Medyo on the top side. hindi sulit eh, kasi hindi nila nakuha yung kill. Yeah, iba yata yung plano nila. Plano lang nila is Mag-push. itulak lang si Honda, pantulak lang dapat si Honda. Pero na-pick off siya. Yung bottom lane push, hindi tuloy na tuloy. And now, SC Dragons, mas malaki at mas malawak ang map control. They can go for the Lord. Kayang-kaya nilang kunin to if ever. Of course, Doofen aware of the situation and Dexter nag-aabang-abang for anyone na susubukang Zumone. Ayan, so ito na itong big big push yan for SC Dragons. However, malakas din ang wave clear ng Evo, so I don't expect na mababasag yung mid lane na yan anytime soon. Ang pinakagawin nilang objective dito, sila kaya ang makapitas. Yep. And this is very awkward for SGD Omega kasi meron silang binabalak pero hindi nila alam, nandito yung Akay. So kita yung ginagawa nila dito sa bottom lane. They can initiate the clash anyway, pero mas pipiliin ata nila dito ang safe place. Pero SGD will go for the push again dito sa bottom lane. Nako, ito na nga. Ang bottom lane push na gagawin dapat is parang nagdadalaw isip sila again, Levi medyo umi-split push. Mas malakas na din yung damage output niya kumpara kanina. So pag naiwan mo yan, 3-0-2 yung Cho. So 3-0-2, medyo masakit ang hampas niyan sa torre. Kailangan nila mag-ingat. Evos though, scout lang, and I feel like they're waiting for SG Dragons Omega to make a mistake. Aga-abangan sila kung sinong mauna. Oh my goodness! Eto na naman mo kami mapipita sila. That's the Belleric. He will be able to pop his ultimate. Carl Z on the other side. Tingnan natin dito. Medyo free hit siya and that will take down one from Evos PH. Medyo mali sila ng napiling biktimahin. Oo, mali ng sinalihang liga. Ika nga nila. This is a good opportunity for them to take down the Lord. Since alam nila na -1 ang Evos PH dito. But still, Evos will go for the contest pero they will secure dito. Oh my goodness, silence onto 2. Dark Knight Bolt will be there. Lex will be able to sustain himself. Mabubuhay siya dito pero no follow-up from Evos PH. But on the other side, that Cho. Oh my goodness. So, objectives lang. Objectives ang nangyayari dito para sa SG Dragons. Nakakuha sila ng Lord. Traded yung kill. Na-push si Levi sa top lane. Sobrang sulit. So, ito yung sinasabi natin kanina. Pag naiwan mo yan kahit sandali lang, 302, masakit-sakit na din yan. Naka-assassin emblem pa yan. So, medyo malakas ang hampas sa torre. And nakita naman natin yung effect nun. Solo push. Worked out so well for SG Dragons Omega. Now, they are ahead by 6,400 mga kaibigan. That's huge, huh? That is medyo malaki-laki yun. So, tignan natin kung made-defend ba ng Evos PH. Kailangan nilang mag-defend dito kasi yung bot side nila pinupush din. So mahirap counterin yung pressure na ginagawa ng SG Dragons right now. The pressure is real and as we can see, medyo liliit ng konti ang mundo ng Evos PH. They won't be able to farm outside their base kasi sobrang delikado. Hawak na ng SGD Omega ang map natin for this game. They will go for the push onto that top with the Lord pero Dexter and Haji will choose to take down the Lord for now. Kahit pa paano, madedefend nila pero yung yung base nila. Ako po, yung base mga kaibigan, this is gonna be a big problem. Madaming opening ang SG Dragons Omega para makapasok into this fight. Malaki yung minions sa baba, sa mid, sa top. And now they're pushing in. Habang distracted ng Evos, they are trying to get as much of the, yung mga jungle creeps. So, So very nice performance din from SGD Omega kasi sinasabi natin carry, di ba? Late game lang to eh. Pero hindi pa tayo masyadong late game. Sobrang nag-snowball na yung lineup nila. Nakatakot na yung lineup nila. Pero kasi di ba kanina, ina-expect natin na on the early game, Evos ang lalamang eh. Kaso, sa rotation talaga sila naikutan nila. And of course, yung mga team fight na pinapalala ng SG Dragons Omega, medyo mahirap balikan. Kasi pag nakadal silang team fight, ang dali nilang kumuha ng objective dahil kay Dale Deluz. On the carry, kahit 0, 1, and 2 yan, he's actually doing a lot of DPS sa Lord area. And of course, yung mga push na ginagawa nila, it's really easy for them to do that. Nahihirapan lumabas ngayon sila Haji, sila Dexter. And now, medyo this is why sabi ko yung Estes medyo kakaiba. Medyo off-pick sa akin to. Kahit na, although, off-meta, pwede mo naman i-pick, di ba? Pero,
ngayon, hindi niya nagagawa yung role niya, which is to keep the team alive in the big team fights. And ang ganda rin nung role dito ng Bellery kasi if ever siya yung targetin, kaya niyang i-sustain yung sarili niya. So, hindi siya ganun ka-worth. Yeah, and of course, the sustain is Parang something... kung mamatay siya, ay kung siya yung targetin, win pa rin for, for SGD kasi siya yung tatangke. Yeah, I mean, yun yung trabaho kasi. And by the time na mga wow. wait and hold down daw, medyo masama ang pwesto ni Heath. Of course, medyo malayo din yung members ng Evos PH. More of face check lang. Checking the bush. Baka para pwede in case pwede tayo maglakad doon pag walang tinamaan yung arrow. So, sinasabi natin kanina, kahit mamatahin mo yata si Lex dito. Nagawa niya yung trabaho niya Nagawa na niya eh. Na-reflect na niya yung Na-drag niya din yung team fight. Oo. And yung the rest of SGD Omega medyo ma-free hit kasi kung siya yung tatargetin mo, hindi ganun ka-worth. Yep, absolutely. And ang hirap pumili ng target dito. To be honest, unahin mo si Heat, ma-overwhelm ka nila Carl C, nila Dale Deluz. Unahin mo si Lex, Hapde. Pag deny mo naman sila, sila Carl C, it's so difficult as well. Follow-up din. Ang daming follow-up din na pwede siya i-shield. Diba? What do you think yung pwedeng comeback potential for Evos PH dito? Ang kailangan gawin ng Evos dito, dalihin talaga itong si Dali. Itong si Dale Deluz ang kailangan nilang unahin. If they can do that, okay, sige. Pag nanalo kayo ng 4v5, although at that point, it's difficult. Oh, topside, si Heat na lock against a wall. Immortality will be pop, pero Lex will be able to pop his ultimate dito. Tingnan natin, Divine Judgment will be used. That will take down the Akai, pero on the other side, Levi will take down the Selena. Archie, low on health siya dito, pero makakuha ng counter kill ng Evos PH. The Cho will go down, pero Dale Deluz, they're not yet done. Oh my goodness, double kill for the Claude, pero 4-man will go down for Evos PH. The Claude will remain, pero how is he going to defend alone? Yeah, I mean, solo death to. For the meantime, buti, malayo yung minion waves. Yun yung pinaka... And of course, yung pinaka malaking bagay dito is, sa Evos, is hindi matapos yung laban. Kasi malayo yung minion waves. Of course, SG Dragons, they win on the team fight. Ito yung sinasabi natin, manalo talaga sila sa team fight, diba? Ito yung price nila. Oo, and they will get Lord very easily, no contention, because of the 4-man wipe na ginawa naman nila against Evos PH. And, yun nga yun. I mean, kailangan lang nilang mag-relax dyan for the meantime. Although, of course, that would have been an opportunity. Kung sakaling maganda lang yung pwesto ng minion wave doon, tatapusin na dapat ng SG Dragons yan. The minion wave control. Kaya na nila eh. Oo, malaking bagay yan. Ikat yun na ng ikat yung creeps kung ako sa inyo sa Evos PH para maka-move out kayo sa mapa. Kahit nabukas yung topside, of course, the rest of the mid and the bot lane still secure. Pwede pa kayo mag-push sa mid and guluhin nyo yung SG Dragons. Although, yun nga, ang sama ng team fight, ang hirap manalo sa team fight pag may Beleric din yung kalaban. Yep. And ikaw ba? Sabi mo medyo off-pick si Estes dito. What do you think is the more capable hero or yung pwede nilang i-pick instead of Estes? Siguro more AoE damage. Doon sila nakulangan eh, no? Yeah. I mean, hindi ko alam kung naban yung Minotaur, hindi ko maalala, pero I feel like Minotaur would be great. Set up with the Claude, follow-up damage. Bottom lane though, pinupush ng evil ng SG Dragons right now. Dito. Dark Knight Falls will be there, pero Archie medyo mali siya ng pwesto dito and he would choose to back off. Lex will be able to pop the ultimate dito, sustaining the whole team, pero wala nang inhibitor turret ang Evos PH dito. Yun na nga ba? Yan ang sinasabi natin dito mga kaibigan. Evos PH now have an empty base and mahaba-habang happy death to. Pwede na nilang sabihin na happy death. Yep, happy death, happy life. Pag nagawa naman nila yung next team fight though, I feel like kaya nilang bumush, pero habang tumatagal, nagiging mas mahirap na ang team fight. Especially 12,000 na ang lamang ng SG Dragons Omega in terms of gold. Kontrolado na yung buong mapa. And from here on in, mas mahirap mag-push out. Evos PH, kailangan nilang isang malupit na team fight dito. Kailangan isang malupit na bagsakan at isang malupit na pitas, which is hindi naman binibigay ng SG Dragons at all at this point. Let's see. Tingnan natin. Medyo nahihirapan din silang pumasok kahit paano eh. Mahirap na actually pumasok din sa base nito. Pag nahuli ka ni Honda dito, uuwi ka talaga. Mas maganda doon pensa pag akay ka. Kasi madami kang pwedeng i-lockdown na walls inside the base. Pag nakahuli ka ng isa, probably dire-diretso na yan. And yun yung kailangan ding ingatan ng SG Dragon. Hindi ka pwedeng magkampante here. Especially against Evos na historically maganda naman din ang performance in the late game. Yep, medyo nagkaroon lang tayo ng konting pause and I think they'll fix it anytime soon. So,
ano ba sa tingin mo, ilang percent yung comeback potential na meron pa ang Evos PH? Mas mahirap siyang bumalik dito actually because wala ka nang makakuha ng gold. Habang tumatagal yung def nyo, mas lumalamang yung gold advantage ng SG Dragons. Alam mo yun, mas maganda yung performance nila sa team fight. Pag dinrow out to ng blue side. Yep. And medyo malakas din yung split pushing nila, lalo na yung sa Cho. Meron silang Cho. So, if ever meron mang magkaroon na team fight dito, pwede lang siyang mag-breezy din sa guild. Oo naman. I mean, keep your eyes on the prize dapat dito pag Evos. Ang dami mong kailangang bantayan. Daming pwedeng pumush. Either si Levi dito sa top lane. Pag, sneaky. Yan, mga ganon. Yep. Mga ganyang sneaky plays. Kailangan nating abangan. And again, AoE damage sana ang pinik ng SC Dragons here. Medyo nakukulangan sila sa team fight. Halos kay Haji lang yung damage. I mean, Dufen is strong on the Selena pero single target. More for assassination. Now, mahirap namang assassinate kasi dikit-dikit na lang yung SC Dragons. Oh, may matama ng arrow dito but no follow-up. At saka si Archie, yung Hellcurt, medyo awkward kasi hindi siya makalapit. If ever lumapit siya, siya yung mamamatay. Pag nag-shadow rush ka papasok, malamang wala ka na, hindi ka na makakabalik. So mahirap din for Evos PH actually look for a pick-off, which is yun yung pinaka kailangan nilang gawin. 15,000 na goldie ng SG Dragons. As I said, habang tumatagal, lalong sumasara para sa blue side squad here. Yep. Yun na, lumalaki na talaga yung gold and hindi ko na ina-expect na bababayan anytime soon. Unless, again, Evos PH makes a pick-off on either Carl T na tanong ba ipipick-offan yung Lunox pag nag-order in case yan paalis. Parang sayang yung effort mo. Tapos pag hinabol nyo siya, ang daming pwedeng mag-collapse sa'yo. Yep. So, again, pinakabangan natin. Ang hirap din humanap ng target dito for SCD Omega kasi kung piliin mo yung Lunox, meron pang carry. Ito na ba ang target na gusto nila? Look at the damage. Left at 10% HP. The backup is L here for Evos PH. Yep, Hurricane Dance will be used pero one more hit. Immortality will be popped for Honda dito pero you think eto na yata yun mga kaibigan. Survive siya dito pero mukhang may mapipitas pa ata. Evos PH dito, another immortality pero he will still go down and that's the Cho. So medyo maganda ang nangyayari for Evos PH dito. Evos PH now on the chase 4v5. Ito na yung sitwasyon na pinaka-inaabangan nila. Right now, they can go for the Lord as long as they keep their eyes on the base. And pinadala nila muna si Boss Hellcurt to defend 4v4. Who will do a better collapse? Dito ang SGD Omega. Tingnan natin, Honda will be bursted down. Look at the damage. Kaya will get the kill. At meron pang low on health dito. That will be the Estes, mga kaibigan. They will go for the chase. Pero ito na nga, Archie, tatalo siya, pero ito na yung awkward for the Hellcurt and mega kill streak for Kari. Yeah, bukas na nakapag-free hit naman si Haji. Although, again, kinukulang ng bawas. Ang hirap ng Hellcurt. Hindi siya maka-dive. Yup, and the Hellcurt is definitely just pang-defend na lang at this point. Although nakadali siya ng isa, ang ganda din nung nagawa niya against Levi on the top side. Silence, then assassinate. So nakalamang ang Evos PH there for a few moments until makarecover SG Dragons. Now they will have the Lord. Now it's gonna be doubly difficult here. Ang laki na ng kailangan bawiin ng Evos PH in terms of push. Kasi mas makunat na yung Lord na to. Obviously, I think level 3 na yata to, if not level 2. So, I think level 3. Yeah, so medyo mas mahirap depensahan. Expect mo na SG Dragons Omega, mas didikitan itong Lord na to. However, Cho, mukhang dito ata sila sa top lane magpupush. So, they will push out 2 lanes at the same time. Kari, medyo malayo pa sila ni Lunox dito. Pero, anytime soon, papasok na ang Lord natin. Yep, eto na. Crunch time na mga kaibigan. Makadepensa kaya ang Evos PH will find out. Lord is now walking up mid lane. Divine Judgment will be used onto Honda pero si Archie tumalo na naman. Dark Knight falls pero mamamatay pa rin dito ang Hellcurt, mga kaibigan. Wala nang ultimate si Akai dito and he will be bursted down as well. So 2-man down from Evos PH at ito na, tapos na ang ating game. Grabe. Objectives kung objective. Talagang parang parang